Yo, good afternoon YouTube. So I'm actually about to go for a haircut and off to work after this. And today's gonna be a fun day at work. Here's why. So you guys know my friend Jay from like a few videos back. And yeah, yesterday after work we were like talking about work related stuff. And yeah, he asked me this question. How can we improve our job scope? And yeah, how can we improve our service? Then I was like, okay, for one thing, you can start dressing up. And then he was like, okay, let's do that. I'm like, nah man, I'm too lazy for that. So he was like, come on, let's do it just for one day. And I'm still like, nah, I'm too lazy. And then okay, me and the guys have this kind of thing that we do. We do bets, we do challenges, and he was like, okay, I challenge you to dress up. And yeah, we have a price like $50. And I was like, okay, since we're playing this game, why not? Okay, sure, no problem. So yeah, I just agreed to it. And yeah, we do a lot of stupid challenges, but it's kind of fun, you know. It's really boring just to sit around, stay at work, do the job, whatever. It's very boring. But yeah, when we started this like guys group and started doing all those stupid things, it's kind of fun. So yeah, I'm actually excited to see how they're gonna dress. Yeah, it feels really uncomfortable to get a haircut with a mask on. How's the fade? Not too bad. Oh, all black outfit. Oh. This one good. What's this? Gin. What? What gin? Gin and tonic. Let's try their gin. Anyone want to take my friend? So ကျွန်တော်တို့ IBU ကတော့အများဆုံးသိထားတာကတော့ကျွန်တော်တို့မဟုတ်ထားပါအောင် bitterness ပေါ့နော် bitterness. The one that we know bitterness is hoppy. It comes from, you think it's come from hop? It's part of the hops itself. It's also part of the brewery Genalo, La Internationala. Okay. Okay, ဘာစိတ်ဝင်စားစရာ story လေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကျွန်တော်Okay, ဘာစိတ်ဝင်စားစရာ story လေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာလေးတစ်ခုပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ IBU ပေါ့နော် IBU ရဲ့အတူကောက်ကတော့ IBU ပဲပေါ့နော် IBU ရဲ့အရှိကောက်ကကျွန်တော်တို့ International Business Unit ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ International Business Unit က PR တိုင်းမှာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်များများလူတွေဘယ်သူမှအဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲ craft PR မှာတော်တော်နာမည်ကြီးတဲ့လူတွေတော်တော် serious ထားတဲ့လူတွေပဲ mention လုပ်ကြတာပါတော်တော်ဆိုကျွန်တော်မေးလိုက်လို့ရှိရင် what's IBU unit ဆိုရင်တော်တော်များမသိကြဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့တိဖို့ကောင်းလားဆိုတော့ကောင်းပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကကျွန်တော်တင်ထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုအမြဲတမ်းပြောနေတဲ့အဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအခါတက်ကဘယ်ကလာလဲဆိုတော့ဒီ hop စာတွေလာတယ် hop စာတွေလာတယ်အဲ့ဒါမှားလားဆိုတော့မှားပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အများဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာ mock ကနေပြီးတော့ play လုပ်ပါပေါ့ mock ဆိုတော့ပူရောစပါးကနေပြီးတော့အထောက်ကူပြုတဲ့ဟာတွေအများကြီးဒီအခါတက်ထဲမှာအထောက်ကူပြုတဲ့ဟာတွေအများကြီးပါပါတယ် IBU ပေါ့နော် IBU So I just finished shooting some content for my beer page and now it's 5, so I'm gonna get back to work. Okay, today go up your house. Training round day. The amazing cheers. How to Amazing say cheers. Cha. Cha. Yo, so that's Monday, and yeah, I'm back home from work, and yeah, gonna have some dinner. I'm gonna cook up something, and yeah, see you guys in another vlog. Oh my god, man, it's my favorite dish, fried catfish with chili.